Welcome to English Funda, Kolkata. Now I am going to discuss a very important ground, that is how to use linkers. এখন একটা গুরুত্বপূর্ণ গ্রামার আলোচনা করছি, কিভাবে লিঙ্কার ব্যবহার করা হয়। লিঙ্কার মিন্স সংযোজক। যখন একটা ওয়ার্ডের সঙ্গে অন্য ওয়ার্ড বা একটা সেন্টেন্সের সঙ্গে অন্য সেন্টেন্স বা একটা ক্লজের সঙ্গে অন্য ক্লজ বা একটা ফ্রেজের সঙ্গে অন্য ফ্রেজকে যুক্ত করতে হয়, তখন একটা সংযোজকের দরকার হয়। এই সংযোজককে বলছে লিঙ্কার। When we are going to add a word with another words, a sentence with another sentence, a clause with another clause, a phrase with another phrase, we need a linkers. Linkers are basically two types. Linkers are two types. Linkers, এখানে two types. Number one, coordinating linker. Coordinating আর subordinating. Subordinating. তাহলে লিঙ্কার আর বেসিক্যালি টু টাইপস, কোঅর্ডিনেটিং লিঙ্কার আর সাবঅর্ডিনেটিং লিঙ্কার। কোঅর্ডিনেটিং লিঙ্কারের মধ্যে পড়ছে অ্যান্ড, কমা, অর, বাট, either, or, neither, nor, so, as, therefore. So coordinating linkers are and, or, but, either or, neither nor, so, as, therefore. আর সাবঅর্ডিনেটিং লিঙ্কার হচ্ছে because, that, which, what, when, etc. if, etc. তাহলে linkers are basically two kinds, coordinating linkers and subordinating linkers. Here I have given you example of coordinating linkers and subordinating linkers. Now I am going to discuss some important linkers and how to use in a sentence. তবে এখন আলোচনা করছি কতগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ লিঙ্কার এবং সেগুলো বাক্যের মধ্যে কিভাবে প্রয়োগ করতে হয়। নাম্বার ওয়ান, আইদার অর। আইদার অর। আইদার অর বাক্যে দুজনের মধ্যে একজনকে বোঝাবে। যেমন রাম উইল কাম অর শ্যাম উইল কাম। রাম আসতে পারে অথবা শ্যাম আসতে পারে। তাহলে এই সেন্টেন্সটাকে বলবো যখন, তখন আইদার রাম অর রহিম উইল কাম। তাহলে দুজনের মধ্যে যখন একজন আসবে তখন কি হচ্ছে আইদার অর। আর দুজনের মধ্যে কেউ আসবে না যখন বোঝাবে তখন নাইদার নর। নাইদার নর। When among two persons
doesn't didn't anyone to come. দুজনের মধ্যে কেউ আসবে না যখন বোঝাচ্ছি তখন neither nor। যেমন এখানে neither Ram nor Rahim will come. Okay, clear? তাহলে neither Ram nor Rahim will come. Next, number 3, both and. Number 3, both and. অর্থাৎ কাউরির কোনো কিছু বোঝালে দুটো গুণ আছে কোয়ালিটি, টল অ্যান্ড স্ট্রং। যেমন এক্সাম্পল, পিভি সিন্ধু is both tall and strong. তাহলে পিভি সিন্ধু হচ্ছে লম্বা এবং শক্তিশালী। তাহলে একটা ব্যক্তি সম্পর্কে দুটো গুণ প্রকাশ করছে। নাম্বার 4, not only but also. Not only but also. এটাও সেই একই রকম। একটা লোকের দুটো কোয়ালিটিকে বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। মিস্টার সেন ইজ নট অনলি রিচ, মিস্টার সেন ইজ নট অনলি rich but also generous. তাহলে মিস্টার সেন শুধু ধনী নয়, উদার। তাহলে ধনীরা বেসিক্যালি উদার হয় না। তাহলে মিস্টার সেনের এটা কোয়ালিটি বোঝাচ্ছে নট অনলি বাট অলসো দিয়ে। নেক্সট, নাম্বার 5, Number 5, whether or. Whether or. Whether or দিয়ে তুমি আমি কেয়ার করি না তুমি আসবে কি আসবে না। Whether or, তাহলে I do not care whether you come or not. তাহলে whether or দিয়ে হচ্ছে কি I do not care whether you come or not. No sooner than. Next হচ্ছে no sooner than. No sooner than. নো সুনার দ্যান দিয়ে এটা নেগেটিভ অ্যাপ্রোচ, নেগেটিভ অ্যাটিটিউডটা বোঝায়। যেমন ধরো অ্যাজ সুন অ্যাজ দিয়ে হতে পারে নো সুনার। নো সুনার, নো সুনার হ্যাড হি, তাহলে নো সুনার পর হ্যাডটা আগে আসবে, মনে রাখতে হবে। পাস্ট পারফেক্ট টেন্সে তাহলে no sooner had he seen me than he went away. তাহলে no sooner এর than এর আগে কিন্তু এইটা হচ্ছে past perfect tense আর পরেরটা হচ্ছে past indefinite tense। ক্লিয়ার? তেমনি 7, so that। 7, so that
so that a কারণ বোঝাবে। The man is so weak. The man is so weak that he cannot walk. লোকটা, the man is so weak, লোকটা এত দুর্বল যে সে হাঁটতে পারে না। এটা যদি পাস্ট হয় তাহলে the man is টা হয়ে যাবে was, the man was so weak that he can টা হয়ে যাবে could not। নেক্সট নাম্বার 8, so as, so as, so as, এটা কম্পারিজন, তুলনা করাতে পারি। He is so strong as his brother. He is so strong as his brother. সে তার ভাইয়ের মতোই শক্তিশালী। সুতরাং so as. Likewise, such as, number 9, such as, such as, such mean, such mean as are honest, are respected by one. এটা অর্থ হচ্ছে এরকম লোক, such men as are honest, এইরকম লোক যারা সৎ তাদেরকে সকলেই শ্রদ্ধা করে। নেক্সট নাম্বার 10, as, এটা কম্পেয়ার বোঝাতে as। Hercules was as strong as a lion. Was as strong as a lion. So friends, these are the most important linkers which I have discussed in this video. And if you like this video, please share and subscribe my YouTube channel, English Funda Kolkata. Till then, goodbye.